India's Independence Day commemorates the nation's freedom from colonial rule, marking a significant milestone in its history. On August 15, 1947, India gained independence after years of struggle and sacrifice. Today, we honor the bravery and selflessness of our freedom fighter who fought tirelessly for our nation's sovereignty. Through music, dance, art, and performances, we showcase the unique traditions and customs of our nation. This fest is a platform for our students to express their creativity, talent, and passion for Indian culture. A nation's culture resides in the hearts and in the soul of its people. Words by Mahatma Gandhi. A very good morning to all gathered here. Respected dignitaries, dear parents, beloved students, and the entire St. Norbert School family. On this glorious morning, the air is filled with the spirit of patriotism. The skies are adorned with the colors of our tricolor, and our hearts beat in unison for our beloved India. Today is indeed a day of double joy for all of us at St. Norbert School. As we join the entire nation in celebrating the 79th Independence Day of our great motherland, we also mark the grand inauguration of our much-awaited cultural fest. Culture is the widening of the mind and of the spirit. Let us widen our minds and spirits through the performances, exhibitions, and activities that showcase our cultural heritage. I request our honorable dignitaries to kindly step forward and invoke us through the lighting of the lamp. I invite Brigadier Gangadhar Venu with a great pleasure to inaugurate and declare the Cultural Fest open. Jai Hind to all of you. Good morning and greetings on the 79th Independence Day of our nation. Respected Father Binu Joseph, the administrator, Father Paul Francis, the principal, Father Matthew Jacob, the finance officer. The most often names that we listen to are Gandhiji, Sardar Patel, Nehru, and so on. But there are many others who have done sacrifices across this 1,000 years of history. Many individuals, many rulers, and many other distinguished people which have been forgotten in history. Ours is a great country with more than 28 states. There are almost official 14 to 16 languages, but there are 28 more languages. Then there are about 1,000 plus dialects that across the nation that we speak. Yet we are together. Something binds us. That is our culture, traditions, and customs. We must all learn about it and practice it
and do not become victims of Western culture, but preserve our culture and take it forward and show it to the world. How multitudes of people with different languages, different religious practices can stay together, thrive together, and take a country forward. That is what we are here for. Now, we all get into a kind of a dilemma as to what we should do as citizens and young leaders of this country, our students who are the future of this country. What should we do? The first of my advice to any of you is be loyal. The nation comes first. Always, always and every time. Thereafter comes your own families. They must be looked after. You are no individual. We are all social animals, and therefore we grow only if something people around us grow. We grow only if the nation grows. Without the nation, we are a non-entity. Therefore, we must take our nation forward. Our culture is our strength. Do you believe in that? Is our culture is our strength? Yes. And the more we share it, the brighter our India becomes. My dear students, when you dance, sing or act today, remember you're keeping our heritage alive. My dear parents, thank you for encouraging your children to embrace both modern skills and our traditional roots, which we are never let to be going dead. आजा आजा जिंदे शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले। आजा आजा जिंदे शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले। आज़ादी सिर्फ जश्न मनाने का एक नाम नहीं है, बल्कि वो एक जिम्मेदारी है। हमें अपने देश के एकता, अखंडता और प्रगति के लिए काम करनी चाहिए। हमारा कर्तव्य ये है कि शिक्षा को प्राथमिकता दें, पर्यावरण को सुरक्षित रखें,
इच्छा और ईमानदारी को अपनाएं और समाज में प्रेम, भाईचारा और समानता को प्रभावित करें। आज हमें ये भी सोचना चाहिए कि क्या हम भारत ऐसा बना पाए हैं जैसा अपने स्वतंत्र सेनानियों ने सपना देखा था। Now we have our UKG kids to perform. कुछ करिए नस नस मेरी खोले, हाय कुछ करिए बस बस बड़ा बोले, अब कुछ करिए। ओ कोई तो चल सिद्ध फड़िए, तू बेतरिए या मरिए, हाय कोई तो चल सिद्ध फड़िए, तू बेतरिए या मरिए। चक दे इंडिया, चक दे इंडिया, चक दे इंडिया, चक दे इंडिया। धानी पगड़ी पहने मौसम है, नीली चादर ताने अंबर है, नदी सुनहरी हरा समंदर है, देश सजीला देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला, देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला, देश रंगीला। भारत देश हमारा प्रणाम। घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा। घर घर तिरंगा, रथ घर तिरंगा, घरो घरी तिरंगा, प्रत्येक घरी तिरंगा। आसमान को पाना है, आसमान से आगे जाना है। यहाँ हर कदम कदम पे धरती बदले रंग, यहाँ की बोली में रंगोली सात रंग, यहाँ हर कदम कदम पे धरती बदले रंग, यहाँ की बोली में रंगोली सात रंग। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। हमने कहा है तुम भी कहो, हमने कहा है जो तुम भी कहो। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। हिंदुस्तानी। ಈ ಸುಂದರ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾಗಿರುವ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರೇ, ಶಿಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳೇ ಮತ್ತು ಅತಿಥಿಗಳೇ, ಪೋಷಕರೇ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ,
ಎಲ್ಲರಿಗೂ 79ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಇಂದು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡಿರುವುದು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರ ದಿನವಾದ ಸ್ವತಂತ್ರ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಲು. 1947 ಆಗಸ್ಟ್ 15ರಂದು ಅನೇಕ ಹೋರಾಟಗಾರರ ತ್ಯಾಗ, ಕಷ್ಟ ಸಹನೆ ಮತ್ತು ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪದ ಫಲವಾಗಿ ನಾವು ಬ್ರಿಟಿಷರ ಆಳ್ವಿಕೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತರಾದೆವು. ನಿಮ್ಮ ವಿದ್ಯೆ, ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಒಗ್ಗಟ್ಟು ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಬನ್ನಿ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ನಮ್ಮ ತ್ಯಾಗ ಮೂರ್ತಿಗಳ ಕನಸಿನ ಭಾರತವನ್ನು ಕಟ್ಟುವ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡೋಣ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸುತ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. On this day, the chains of colonial rule were broken and the soul of India rose, free, fearless and full of hope. From the fierce resistance of Mangal Pandey to the silent strength of Mahatma Gandhi, from the fire in Bhagat Singh's eyes to the brave last breath of Rani Lakshmi Bai, we owe our freedom to legends who dared to dream of an independent India. But today, we must ask ourselves, are we truly honoring their sacrifice? Freedom isn't just about the absence of foreign rule. It's about the presence of fairness, equality, justice and responsibility. In every selfless decision and in every effort to rise together. As students, our battles may look different, but they are just as equal. The battle to stay honest, the battle to stay united, and the battle to support the truth, even when no one's watching. Freedom isn't just a one-day celebration, it's a daily responsibility. We are not just citizens of India, we are the torch-bearers of a future. Our words, our actions, our kindness, and even our silence all help shape the nation we dream of. यहाँ हर कदम कदम पे धरती बदले रंग, यहाँ की बोली में रंगोली सात रंग, धानी पगड़ी पहने मौसम
దని ధిం తగరే దని ధిం తన దెరే నా देख लिया कहीं भी तेरे जैसा कोई नहीं है 80 नहीं 100 दिन दुनिया घुमा है नहीं कहे तेरे जैसा कोई नहीं मैं गाया जहां भी बस तेरी याद थी जो मेरे साथ थी मुझको तड़पाती रुलाती सबसे प्यारी तेरी सूरत प्यार है बस तेरा प्यार ही माँ तुझे सलाम वंदे मातरम I now welcome Administrator Father Binu Joseph, Principal Father Paul Francis to honor our chief guest.